My dear literature and music lover friends, I am now present and in a mood to share great speeches of Sir Chittaranjan Das. And after that, I would love to share few poetries of great Bengali poet Jibanananda Das, and at last one or two poetry of Gurudev Rabindra Thakur. Thank you, my dear friends. Be present in course of my live through Facebook on date. Sir Chittaranjan Das, his great speeches regarding in non-cooperation lies success, he addressed in Ahmedabad on 27th December 1921. Sir Chittaranjan Das C.R. Das had been preparing his presidential address to be delivered to the members of the Indian National Congress. But before he could complete it, he got arrested. He had organized a boycott on the Prince of Wales' visit to Calcutta. At the very outset, to define our attitude in relation to the recent struggle, what is our aim? Where are we going? I think that most people would agree that we are out to secure freedom. Freedom from foreign subjection, freedom from foreign interference. It is as well, however, that we should have a clear grasp of what is meant by the word freedom. In the first place, it does not imply an absence of all restraint. Secondly, freedom doesn't necessarily imply the absences of the idea of dependence. Dependence there must be so long as we live in a society and need its protection. There is no necessary opposition between freedom and such dependence that is willingly suffered by the people. What then is freedom? It is impossible to define the term, but one may describe it as that state, that condition which makes it possible for a nation to realize its own individuality and to evolve its own destiny. The history of mankind is full of stirring stories as to how nations have fought for freedom in order to retain their nationalism and their individuality inviolate and untranscended. We stand then for freedom because we claim the right to develop our own selves, evolve our own destiny based on our rules, and not be ashamed for what Western
Civilization has to teach us and be unhampered by the institutions which have been imposed on us. But there is voice interrupts me, the voice of Gurudev Rabindranath Tagore, one of India's greatest poets. He says, Western culture is standing at our door. Must we be so inhospitable as to turn it away? We not acknowledge that in the nation of the cultures of the East and the West lies the salvation of the world. I admit that if Indian nationalism have to live, it can't afford to isolate itself from other nations. But I have two criticisms on what Rabindranath Tagore has to say. First, we must have a house of our own before we can receive a guest. And second, Indian culture must discover itself before it can be ready to assimilate Western culture. In my opinion, there can be no true assimilation before freedom comes. Although there may be, as there has been, a salvage imitation, India's cultural conquest is all but complete. It was the inevitable result of her political conquest. India must resist it. She must come alive, and then we may talk of the union of the two civilizations. I object to the perpetuation of British domination, as in my opinion it is impossible to find fulfillment of our nationality, individuality, and personality so long as that domination continues. In arriving at this conclusion, I have entirely ignored the character of the British rule in India. That rule may be good or bad, or it may be conceded that it is partly good and partly bad. But my conclusion is based on the view that there is something inherent in subjection which injures national life and hampers its growth and self-fulfillment. Whether within the empire or outside it, India must have freedom so that she may realize her individuality and evolve her destiny without any help or hindrance from the British people. I now come to the question, what are the methods which we ought to adopt in our fight against the bureaucracy? There are three and only three methods that I know of. The first is armed resistance. Second, cooperation with the bureaucracy in the councils that have been established under the Government of India Act. And third, non-violent non-cooperation. The first I must dismiss as beyond the range of practical politics. Even if it were not so, on principle, I am opposed to violence. We must then choose between cooperation and non-cooperation. I confess that in considering the question of cooperation, I am not a bit troubled by the fact that some of our leaders who assisted at the birth of India's political life are against us on this issue.
I therefore propose to consider some of the arguments that are advanced against us by the supporters of the Government of India Act. In doing so, I shall first consider whether the freedom of the Indian nation, that is to say, its right to develop its own individuality and evolve its own destiny, has been recognized in the Act. Secondly, whether the Act, either expressly or by necessary implication, gives even the beginnings of responsible government to the Indian people. And lastly, whether the legislature has any control, effective or otherwise, over the purse. Ladies and gentlemen, I have very great respect for the opinion of my political opponents, but I cannot very great respect for the opinion of my political opponents, but I cannot accept the fundamental principle on which the Reform Act is based. I think that we should preserve our self-esteem. Whatever the stage of our progress may be, I think that we should solemnly declare in an open Congress that freedom is inherent in every nation. India has and possesses the right to develop her own individuality and to evolve her own destiny unhampered by what the British Parliament has decided or may decide for us. I think we should recognize that any power which in any way hampers or embarrasses the self-realization and self-fulfillment of the Indian nation is an enemy of India and must be resisted. I am willing to cooperate with England, but on one condition only, that she recognizes his inherent right of India. You will not find that recognition anywhere in the government of India, and I, for one, will not be party to the perpetuation of British domination in India. Freedom is my birthright, and I demand a recognition of that right, not in installments or compartments, but whole and entire. I do not doubt that victory will be ours. But supposing we fail, we would at least have preserved. Inviolate our national self-respect and dignity. At any rate, we would have repudiated the insult on which the Government of India Act is based. Therefore, the only method of warfare open to us in non-cooperation, and that is the program which we adopted at 2 successive Congress sessions. We are devoted to the doctrine of non-cooperation. Do not expect me to discuss its ethics, but there are friendly critics whose doubts we ought to dispel. If it is within our power to do so, they say that the doctrine of non-cooperation is a doctrine of negation, a doctrine of despair. They stand aghast at the narrowness, the exclusiveness such a doctrine implies. They draw our attention to the train of political events in the world, and they ask us whether there is any hope for a nation that is determined to live a life of isolation. I feel bound to answer the question
which has been raised by these critics, and in doing so, I must ask myself the question, what is non-cooperation? I find it easier to answer it by considering for a moment what is not non-cooperation. Non-cooperation is not a refusal to cooperate with the English people because they are English. Non-cooperation does not advocate a policy of separation or isolation. What then is non-cooperation? I cannot do better than quote the eloquent words of Mr. Stokes. It is the refusal to be a party to preventable evil. It is the refusal to accept or have any part in injustice. It is the refusal to in wrongs that can be righted or to submit to a state of affairs which is manifestly inconsistent with the dictates of righteousness, but it is, however, argued that the whole doctrine is a doctrine of negation, a doctrine of despair. I agree that in form the doctrine is one of negation, but I maintain that in substance it is one of affirmation. We break it in order to build, we destroy in order to construct, we reject in order to accept. This is the history of human endeavor. If subjection be an evil, then we are bound not to cooperate with every agency that seeks to perpetuate our subjection. That is a negation, but it affirms our determination to be free, to win our liberty at any cost. Nor do I agree that the doctrine is one of despair. It is a doctrine of hope, confidence, and unbounded faith in its efficacy. So, 45 days after this speech was given, shocking the nation, Gandhiji suspended the civil disobedience movement during that period. 45, that is really so pathetic. 45 days after this great speech was given by Sir Chittaranjan Das, shocking the nation, Mahatma Gandhi suspended the civil disobedient movement. So, dear friends, like every day, I bring the great speeches before I start my live through Facebook in connection with the literature, either in English, Bengali, Hindi, or Urdu. So now my next session, followed by I offer my floral tribute to great Bengali poet Jibanananda Das. So, and after recitation of great Jibanananda Das few poetries, then I will at my ending session on date, I will also love to share one or two poetry of Gurudev Rabindra too. Dear friends, now I see Mr. Arup Mukherjee from North Frontier, from Assam. He is now with me during my Facebook live. Thank you, Mr. Arup Babu. So be present, and if you kindly convey your valuable comments, then I will be glad to see your comments.
থ্যাংক ইউ মিস্টার অরূপ মুখার্জি। জীবনানন্দ দাশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার কয়েকটি কবিতা পাঠ শুরু করছি। সহজ, শ্রেষ্ঠ কবিতা হতে সহজ কবিতাটি। আমার এই গান কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে, আজ রাত্রে আমার আহ্বান ভেসে যাবে পথের বাতাসে, তবুও হৃদয়ে গান আসে, ডাকিবার ভাষা তবুও ভুলি না আমি। তবু ভালোবাসা জেগে থাকে প্রাণে, পৃথিবীর কানে নক্ষত্রের কানে, তবু গাই গান। কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা জানি আমি, আজ রাত্রে আমার আহ্বান ভেসে যাবে পথের বাতাসে, তবুও হৃদয়ে গান আসে। তুমি জল, তুমি ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন, তোমার দেহের বেগ, তোমার সহজ মন। তুমি জল, তুমি ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন, তোমার দেহের বেগ, তোমার সহজ মন ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে। কোন ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে, কোন অন্ধকারে জানে না সে। কোন ঢেউ তারে অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল, জানে না সে। রাত্রির সিন্ধুর জল, রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ, তুমি একা, তোমারে কে ভালোবাসে? তোমারে কি কেউ বুকে করে রাখে? জলের আবেগে তুমি চলে যাও, জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধুধু জল তোমারে যে ডাকে। তুমি শুধু এক দিনে, এক রজনীর মানুষের ভিড়, তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে, কত দূরে। তুমি শুধু একদিনে, এক রজনীর মানুষের ভিড়, তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে, কত দূরে। কোন সমুদ্রের পারে, বনে মাঠে, কিংবা যে আকাশ জুড়ে উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে, কিংবা যে আকাশে কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ জেগে ওঠে, ডুবে যায় তোমার প্রাণের স্বাদ তাহাদের তরে। যেখানে গাছের শাখা নড়ে শীত রাতে, মরার হাতের সাদা হাড়ের মতন, যেইখানে বন আদিম রাত্রির ঘ্রাণ বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান। তুমি সেইখানে নিঃসঙ্গে বুকের গানে, নিশীথের বাতাসের মতো একদিন এসেছিলে, দিয়েছিলে এক রাত্রি, দিতে পারে যত। অন্য কবিতা সহজের পর পাখিরা। ঘুমে চোখ যায় না জড়াতে, বসন্তের রাতে বিছানায় শুয়ে আছি, এখন সে কত রাত। ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর, স্কাইলাইট মাথার উপর, আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর। তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে, তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে, শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে। চোখ আর চায় না ঘুমাতে, জানালার থেকে এই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে সাগরের জলের বাতাসে। আমার হৃদয় সুস্থ হয়, সবাই ঘুমায় আছে সব দিকে। সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের
নোঙরের হয়েছে সময়, সাগরের ওই পারে আরো দূর পারে কোনো এক মেরুর পাহাড়ে এই সব পাখি ছিল। ব্লিজার্ডের তারা খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের পর নেমেছিল তারা। তারপর মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে, বাদামি সোনালি সাদা ফুটফুট ডানার ভিতরে রবারের বলের মতন ছোট বুকে তাদের জীবন ছিল। যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে, তেমন অতল সত্য হয়ে কোথাও জীবন আছে, জীবনের স্বাদ রইয়াছে। কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে, সাগরের তিতা ফেনা নয়। খেলার বলের মতো তাদের হৃদয় এই জানিয়েছে, কোথাও রয়েছে পড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে তারা আসিয়াছে। তারপর চলে যায় কোন এক খেতে, তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে যেতে সে কি কথা কয়। তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়, অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ। ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান, আর সেই নীর, এই স্বাদ গভীর গভীর। আজ এই বসন্তের রাতে ঘুমে চোখ যায় না জড়াতে। ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর, স্কাইলাইট মাথার উপর আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর। আর একটি অন্য কবিতা, শকুন। মাঠ থেকে মাঠে মাঠে সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে শকুনেরা চরিতেছে। মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি, নিস্তব্ধ প্রান্তর শকুনের। যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে, আরেক আকাশ যেন। সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর কঠিন মেঘের থেকে, যেন দূর আলো ছেড়ে ধুম্র ক্লান্ত দিক হস্তিগণ পড়ে গেছে। পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর। এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু আবার করিছে আরোহণ আধার বিশাল ডানা পাম গাছে, পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে। একবার পৃথিবীর শোভা দেখে বোম্বাইয়ের সাগরের জাহাজ কখন বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে দেখে, তাই একবার স্নিগ্ধ মালাবারে উড়ে যায় কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে। অনেক শকুন পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোনো মৃত্যুর ওপারে, যেন কোন বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন কেঁদে ওঠে। চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হুম। এইভাবে বাংলার মহাকবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ওনার তিনটি কবিতা পাঠ করে অবশেষে এবার বিদায় নেবার পালা। অনেকটাই রাত্রি হয়ে গেছে, তাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে
উৎসর্গ হতে মরীচিকা কবিতা পাঠ করি গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মরীচিকা। পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি, আপন গন্ধে মম কস্তুরী মৃগ সম। ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ ধারে কোথা দিশা খুঁজে পাই না। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম, ফিরে মরীচিকা সম। বাহু মেলি তাকে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। নিজের গানের বাঁধিয়া ধরিতে চাহে যেন বাঁশি মম উতলা পাগল সম। যারে বাঁধি ধরে তারে, যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর রাগিনী খুঁজিয়া পাই না। যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর রাগিনী খুঁজিয়া পাই না। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। আর একটি গুরুদেবের দ্বিতীয় কবিতা। আমি চঞ্চল হে, উৎসর্গ হতে। আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী, দিন চলে যায় আমি আনমনে, তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে। ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী। আমি সুদূরের পিয়াসী, সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাশরি। আমি উন্মনা হে, হে সুদূর আমি উদাসী, রৌদ্র মাখানো অলস বেলায় তরু মর্মের ছায়ার খেলায়। কি মূরতি তব নীলাকাশ সাই নয়নে উঠে গো আভাসী। হে সুদূর আমি উদাসী, সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাশরি। আর একটি শেষ নিবেদন গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। উৎসর্গ হতে প্রসাদ কবিতাটি পাঠ করে আজকের মতো বিদায় নেবার পালা। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। প্রসাদ কবিতা। হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা, ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না, করিতে পারি নে সেবা। হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা, ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা। শিশির কহিল কাঁদিয়া তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া। হে রবি এমন নাহিকো আমার বল, তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলই অশ্রু জল। আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো, তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো। শিশিরের বুকে আসিয়া কহিল তপন হাসিয়া, ছোট্ট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি, তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি। My another friend Biswajit Mukherjee, I wave with Mr. Biswajit Mukherjee. Thank you, my dear literature and music lover friends. Like every day, in the night, I present with literature and music related subjects. So on date I was little bit late, however I do not like to
absent myself through Facebook Live. I pray Almighty God that you people must be safe, be happy, be jubilant, and lead your comfortable, safely life. So now we are almost by leaps and bounds, we are progressing and overcoming with the novel coronavirus disease. So dear friends, be happy and do take care of yourself. আপনারা সুস্থ থাকবেন, সুস্থতা বজায় রাখতে হবে এবং সুস্থতা বজায় রাখার যা যা নিয়মাবলীগুলো রয়েছে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমিও সেই 2020 থেকে বিস্ময় 20কে পার করে 2021-এ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে এসে ভেবেছিলাম অনেকটা আমরা ভালোর দিকে এগিয়ে এসেছি, কিন্তু মার্চ মাস থেকে আবার একটু খানিকটা ডিটোরেট করতে শুরু করেছিল। তো যাই হোক, এখন আবার দেখছি এই সারা দেশে লকডাউনের ফলে অনেকটাই আবার কোভিড সিচুয়েশন থেকে অনেকটাই লোকেরা ওভারকাম হতে পেরেছে। আমরাও ঈশ্বরের কাছে আবেদন নিবেদন প্রার্থনা ছাড়া তো আর আমাদের কোনো গতি নেই। আমাদের মহাসম্বল এই প্রার্থনা, ঈশ্বরের পাদপদ্মে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে যাওয়া ছাড়া। তো আজ এই বিদায়ের পূর্বে আমার আর এক বন্ধু দাদা ফ্রম ব্যাঙ্গালোর, তাপস রক্ষিত দাদা উপস্থিত হয়েছেন। তো শ্রী গুরু প্রণতি দিয়ে আজকের মতো একেবারে বিদায় নিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে পুনরায় আগামীকাল আবার এই রাতে উপস্থিত থাকবো ফেসবুক লাইভে। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুর সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षमेकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री श्री जय गुरु महाराज जी की जय। जय श्री श्री जय परम गुरु महाराज जी की जय। जय श्री श्री जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय माँ भवतारिणी माता जी की जय। जय महावीर वीर हनुमान जी की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त वृंदावन की जय। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।